Welcome to the Spanish Chat Show with Julie J.D. Pospichel. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I have written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and Relax with Me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. Let's begin to relax with me from A to Z. Relajarse es la meta de la A a la Z. Each show will be 14 minutes in English and then 14 minutes in Spanish and cover 2 letters of the alphabet A to Z. When you are feeling stretched and stressed by life lessons, I hope you are able to enjoy these techniques and follow the words of the alphabet to help you relax with me from A to Z. Hola, hello, this is Julie J.D. Pospichel, and welcome to our Relax with Me from A to Z. Today we have Katty here. Hola, Katty. Good morning, Hola. How are you? Katty's originally from Chile. Yes. And so we're going to we've talked all through the alphabet, and we are already on M and N. So M is our moments and noticing now. So things that we notice now, like being in the moment, just being really present today. So I'm glad to be in this moment with you today. This is awesome. Same. We've been friends for a while, and it's just great to see you and have you here in this present moment here. And in Spanish, we do Relajarse es la meta de la A a la Z. So we'll do that after our 14 minutes of English. So today, to be in the moment, one way to just really come back to that moment. Sometimes we're worried about the past or worried about the future, and we kind of want to bring ourselves back to the moment. And one of the ways to do that is with our breath, with our breathing. And so it's sometimes hard to kind of notice your breathing because we don't really pay attention. It's just automatic. So one way to do that is we can use a straw. And how do you say straw in Chile? There's all sorts of different ways, I know. Bombilla. Bombilla. Yes. Yeah, I know there's lots of different words for straw. So you can take your bombilla, your straw, and you can really see how your breathing goes with the straw. So let's just do it a couple times, breathing in and out with the straw. So already you're paying more attention to the moment, you're paying more attention to the breath, you're not thinking about yesterday or today or what do I have to do on my list. You're kind of just going right to the moment. So that's one thing you can do, and you can have kids do too. Like sometimes it's hard for them to think about their breathing, so if you kind of just use a straw, and let's go really slow breath with the straw. Yeah, so you can just practice slowing down your breath with the straw too. And you can even do quick breaths, like kind of a fast one. Another thing you can do is you can take a feather, so grab any color you would like. I'm gonna go with blue. Okay, nice. And so you can take a feather and you can try to move it with the straw, or even try to keep it up by breathing with the straw, like. So just by tracing that and blowing out and moving that feather, you're really concentrating just in the present. You're just in the moment. You're right here. You're right now, right with that feather, not thinking about other things. And it kind of helps your brain if you're worried about things or stressed about things. Just something little like this, concentrating on your breath, using a straw, using a feather, or even using a cotton ball if you don't have a feather. So you can kind of use a cotton ball or a piece of cotton ball and just kind of try to like blow that around. We need to be better. So all of that just helps you. It's just kind of a fun game. You can draw a maze that you try to kind of blow the cotton ball through, a maze or a labyrinth, or kind of using a mandala kind of thing. So you can do lots of things to really be in that present moment and just noticing how you feel in that moment, noticing the right now, this here and now. Another way to notice now is just to play, just with a few bubbles. So you can take some bubbles and just really notice the bubble all the way. So you kind of like notice that bubble, notice the colors in the bubble, and just follow that bubble there too. So just following one thing, you notice that kids, they're really in the now. When they're playing with the bubbles or they're playing with something, they're in the now and they're right here and they're present. And that's what we kind of want to train our brain to kind of go back to that present moment and to be in the now.
Another thing you can do is just by noticing things. So I've brought some flowers today from my yard, and so you can just sort of notice some of the things about the flowers, like notice how many petals there are. I think mine has 12? 13. 13, okay. Mine has 13. And then I noticed that this one has some thorns, so I have to be really careful about this one when I pick it up. I noticed that this one is purple, but it has different veins of a darker purple. Yeah. And in the center, it has just like a little bit of- star. Oh, wow. Isn't that kind of cool? I would have not noticed that before. And so one thing you can do is if you can lay on the ground outside or look even outside a window and notice a tree and the leaves moving, or notice a flower, and just really looking at something, even just for a couple minutes, brings your attention back to the present and back to the now. Oh, back to the now. Yeah, so that's kind of cool too. Another thing you can do, I brought this doll from Peru, that you can have kids, or you can lay down and put just a little stuffed animal or a little thing on your stomach and watch your breathing go up and down. So you try to kind of move that animal up and down and up and down. And by doing that, that really centers you in the breath and in the now, kind of in the present moment. These are just all like little ways that you can be in the now. Another thing you can do is we want to really notice things in our world. So you can notice things from a different perspective. And so I even have binoculars here. Oh, wow. So you can use binoculars to kind of notice things that are near, far. But you almost can do that even with a phone too, and zoom in on something to kind of notice it. And one thing I noticed in Chile when I was there is I noticed all the differences in the landscape, right? So you have the mountains, you have the desert, the ocean, all sorts of different details and all sorts of different things. So I thought today we might kind of draw one of your favorite places, or you can draw a flower here or whatever. Here's some paper, so just grab whatever color you'd like. And yeah, perfect. And just kind of draw what you notice. So it could be, you could draw a flower and draw things that you notice about the flower. You could draw one of your favorite places. You could look at a photo of it and draw it, or bring it up on your phone. So one of the things that I notice, and one of the moments when I'm really in the moment, is at the ocean, at the beach. Oh. So I think I'm going to draw a beach, but you can draw whatever you'd like to, a flower, and we're not grading the art today, so I'm going to draw some waves. Yes. Some waves at the ocean. And I know some people really notice things like when they're in the mountains too. So I have some mountains along with my waves. And you can kind of just notice all of those details. So my mountains look a lot like my waves, I'm noticing. So maybe I'll put a fish in here. And think about all the many details in the flowers, in the mountains. Like, what do you really notice in these moments? And I think the question in our book is, I'm going to go all the way to M. Now I notice each moment like little kids do. What about this moment do you notice right now? Katty, what do you notice right now? This one right now, like how delicate this is. I don't know what this one is called. Do you know? We say pussy willow, I think. Pussy willow? Okay. But yeah, so I could be wrong on that. And it appears that it would be really soft, but it's not as soft as you think it would be. But if you were to use like magnifying glass, I'm curious to how much more I would see. Or the binoculars. Right. Yes. And really zoom in with your phone. Zoom in with your phone, take a picture to really look at the details. And that's what's fascinating about people who draw nature. Yeah. That they can pick up those very minute things, all such those as little details. Exactly. So that's what I'm noticing right now. Yeah, that's great, because I have kind of a variety here of things. I've noticed that this flower needs some water, right? Yes. Since it's been here. Been here too long. And so it's kind of curling at the edges here. You kind of notice that. Yes. And I noticed it looked a little bit better before, and now it's like, I need water. It's kind of drying out here.
But yeah, you can even notice, on a feather too. Right. And some real feathers have, more coloring or different things like that too. So you can sort of notice the now, like notice your breath, but also really noticing and studying things in details. It kind of takes your brain and it just really puts it in the moment. In the moment. And you can like lay down. And one thing I notice when I travel is I like to look at the ceilings, like in churches and in different old palaces and stuff, because sometimes the ceilings and the woodwork and the details of things are just so amazing. Like this ocarina, I noticed that there's different animals. So there's a pig here, Chatshow. There's a bird, if you can see that one. And then it's a bird from the south. Yeah. I forget the name. A toucan? Or? Yeah, no, but because puffin. I don't think puffin. Puffins. Yes, I think because we don't have toucans. No, I think it's a puffin. Yes. And then this one, I think, almost is like an elephant to me. I don't know. But it might be like a jaguar or wild boar or something. Yes. Javelina? Javelina. Yeah, like a... I can't remember. I don't think so because yes. But anyway, so you can notice, when you first look at it, it's like, oh, it's a whistle. But then it's a dusty whistle. But then when you start really looking at it, you say, wait, there's eyes here. Oh, there's a monkey here too. Oh my gosh. A monkey face, if you kind of look at it that way. It's all about perspective. Yeah, so you just can kind of see it in different ways. Yes. And now, oh wait, here's this face. Yes. And this I can see. Yeah. And this one, I noticed that it's made out of the clay, sort of like I noticed in your pot there too, and your lid, and it's all handmade and hand done. So you can kind of even notice all of the different some imperfections. Yeah. So, yeah. Do you want to tell us any more about that in Chile? Well, this is from Pomaire, which is a small town where everything they make out of there is out of clay. See, this is perfectly imperfect because if you don't put it down right, it goes through it. It just falls in. It falls right in. So yeah, so you have to be careful, but it's that you have to think about that it was done by hand. By hand, yeah. Yes. So there's not one piece that replicates the other. And I think that's so cool that we're noticing things and, sometimes we notice, oh, this isn't perfect, but I think sometimes we also need to notice what is going right in our life and really pay attention to those things that we're grateful for and pay attention to some of these things in nature and some of these things in our world that we just walk on by. I walk by these flowers in my yard all the time. Yes. And now we're really paying attention to them right here, right now. Yes. Or within ourselves too. And what do we have that is good? Right. Because it's very easy to focus on the negative. Yeah. Yes. So just kind of focusing on those things that we're thankful for and what we notice and these moments, these present moments and right now, because that's what we have is right now. Yes, exactly. The stress comes when we worry about the future or worry about the past, but we're here, we're present, and we can just really appreciate what we can notice right now. And one of those things is our breath. Yes. Just kind of noticing the breath and noticing where we are. So, ooh, I noticed this amazing drawing. Do you want to show that? Amazing. It's overstated, but well, I just threw the mountains and a fish. But I like all the details that you put in there too. I was trying to. Yes. Yeah, kind of copy the details with a different color and I think there's even a little bug in there, but I can't tell. Oh. I need my glasses. So, yes. So we'll just leave that to live its life. Yes, exactly. Yeah, so anyway, that's kind of fun. And thank you for being here today to relax with me from A to Z on the M and the N. And we have the other programs that show us the rest of the alphabet too. Yes. So thank you. Thank you. Great. Yes. So now vamos a hablar en español. We have relajarse es la meta de la A a la Z. So relajarse es la meta de la A a la Z. Y hacemos todo el alfabeto, pero hoy estamos en M de mamá,
De mujer. Y yo soy la maestra Julia y aquí tenemos mi amiga Katty. Hola, Katty. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto Ah, estar muy bien. aquí. Katty es originalmente de Chile. So vamos a hablar un poquito de momentos, los momentos. So ahora nota cada momento, como lo hacen los niños pequeños. So nota, y en español tenemos otra letra. Sí. So, hoy vamos a hacer 3 letras en español, solo 2 en inglés, pero la ñ es la única extra, otra extra. letra en español. So, la ñ con un sombrero Un arriba. sombrerito, o un bigote. Un bigote ahí arriba. So, piensas como los niños. ¿Qué notas ahora mismo sobre este momento? ¿Qué notas? Katty. Bueno, noto que estaba mirando esta flor, no sé cómo se llama, pero ¿Hierba? lo de No sé hierba qué. es como hierba, es como un pasto, ¿no? Y lo delicada que se ve, pero al tocarla no es tan suave como pensé que lo iba a ser. Entonces, pero hay muchos detalles en esta pequeña, chiquitita, en una cosa tan chica, Una tanto planta, detalle ya. que pueden existir. Y a veces just caminas y no notas tantas las plantas y alrededor de nosotros la naturaleza. So, hoy vamos a hablar sobre los momentos, el presente. So, vamos a usar ¿cómo se llama? Porque Una bombilla. Bombilla. También hay otras palabras, like popote. Popote creo que he escuchado en otros Y países. Popotes. muchas otras palabras para Sí. So, bombilla. Una bombilla. Bombilla. Y vamos a respirar. So, respirar normalmente como 2 o 3 veces, ¿ok? Con popote. Bombilla. La bombilla. Sí. Porque Sí. eso ayuda a nuestro cerebro de estar en el presente. Cuando estamos enfocando en nuestra respiración, luego vamos a estar más en el presente. Sí. So, vamos a respirar. ¿Qué notas? Que pongo atención, Ajá. que te das cuenta si es que estás respirando muy rápido y tratas de no acelerarte. Y eso es una buena manera de enseñar a niños también de poner atención en su respiración. Sí. Vamos a respirar más suave, más lentamente. Ok, so, una vez. ¿Qué notas? La diferencia es que lo haces en capacidad full. Ajá, lleno. Cuando pones atención al respirar hacia adentro y hacia afuera, te demoras más. Ajá. So, también con la bombilla, vamos a elegir una pluma y mirar con la respiración, like así. So, y también puede usar algodón y también moverlo con su respiración. Es un buen juego. Sí. O también en un papelito puedes dibujar un laberinto y luego mover la pluma o mover... Oh, ya. Muy bien. Excelente. Moverlo así. Para ver la capacidad pulmonar. Ajá. Es muy bueno de practicar también. Otra cosa que se puede notar su respiración es con burbujas. Entonces puede usar las burbujas, dicen burbujas. Burbujas, sí. Y notarlo en el momento. Los colores. Entonces, los niños, cuando juegan con burbujas o con una cosa, ellos están en el momento. Enfocados en el momento. So, vamos a notar cómo los niños hacen. So, notar es N, en niños, en ñe, con la N. Y vamos a notar cómo los niños hacen de estar en el momento. Otra cosa que puede hacer es usar
eso es de Perú, un muñeca, pero usted puede, o tú puedes acostarse y luego poner una peluche. Un peluche, sí. Un peluche aquí arriba de su estómago. No puede hacerlo en sus... Y luego intentar de respirar fuerte con su panza, estómago. Con su panza en su estómago. Ajá, y entonces el peluche va a moverse. Sí, y poner atención cómo sube y cómo baja. Ya, y eso es muy bueno de, bajar nuestro sistema, porque cuando está en mucho estrés, puede bajar su respiración, así usando su respiración más lentamente. Intencional. Poner su atención en la respiración ayuda mucho a su sistema y a relajarse. También puede estar en el momento, en el presente, mirando cosas, right? Mirando mi flor y nota ahora que necesito un poquito de agua. Sí. Agua. Porque, y también nota, esta flor tiene espinas también. Y nota, también eso es diferente, nota la diferencia. Y puede dibujar en un papel, puede dibujar una flor, o también con detalles, con muchos detalles así. Son notas, detalles de una montaña o una foto, o también puede mirar en su ventana y dibujarlo para notar el momento, el presente. Sí, exactamente. ¿Quieres decir algo de eso? Yo pienso que el enfocarse en el momento no solamente ayuda a bajar el estrés, pero nos ayuda a apreciar la belleza alrededor de nosotros. Vivimos en una sociedad muy apurada. Todo es rápido. Comemos rápido, hablamos rápido, manejamos rápido y no tomamos el tiempo de observar lo que está alrededor de nosotros o lo que está en nosotros mismos, lo bueno que tenemos dentro de nosotros mismos. Es muy difícil, yo me doy cuenta que cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo que haces bien tú? ¿Qué te gusta de ti? Es una pregunta difícil de contestar. Y te la preguntan en entrevistas. Entonces hay que aprender a saber conocerse uno mismo. Sí. Y la manera de hacerlo es con su respiración. También puede usar un cuaderno y escribir sus sentimientos, escribir qué está pasando en este momento, todo lo que nota de observación como una científica. Exactamente. Y también puedes hacer un juego con sus hijos de burbujas o algo, o con sí misma. Sí. ¿Por qué no? Y también están en mi jardín y yo no sabía. Pasa muchas veces con prisa y ahora nota la diferencia entre, ¿cuántos hay? 12. De la mía tenía 13. 13, ya. ¿Y cuál es la diferencia entre esto? Hay morado o violeta, pero también hay uno oscuro y hay una estrella allí. Y hay amarillo también. Chiquitita. Mira, la mía tiene amarillo. Increíble. Y normalmente no tomamos el tiempo de notar y no tomamos de estar en este momento, estar aquí en este momento. So, gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Muy bien. Y también a veces pensamos en lo negativo. Sí. So, es muy bueno de pensar en las cosas que le dan gracias, pero también hay cosas imperfectivas. So, cuéntanos también del... Imperfectas, claro, como esto está hecho a mano por un artesano que trabaja en greda. La greda es el clay, digamos, y cada pieza que hacen no hay una igual a la otra y hay imperfecciones. Esta, por ejemplo, que alguien notaría una imperfección si no tomas con cuidado, la tapa pasa de largo. Mire, entonces siempre hay que tener delicadeza con las cosas. Pero claro, los colores son diferentes, claro, el tiempo va cambiando el color de esto también, el uso va cambiando, y es así como somos nosotros también. Vamos cambiando físicamente, mentalmente, psicológicamente, todas formas. No, es cierto, gracias.
También tengo aquí una ocarina y yo noto al principio es like, ¿qué es esto? Like, aquí sí, noto qué es, right? Claro, es muy claro. Pero con esto, like, ¿qué es esto? Oh, es ¿cómo se llaman los pajaritos? No es película, puffin. Ay, Puffin en es como español. un pingüino, pero de otra, son diferentes tipos de pingüinos. Y también hay un chancho, o como le dicen en Chile, marrano, un marrano, o un cerdo. cerdo. Y también hay un mono. Es un poquito difícil de verlo, pero los ojos están aquí, si cubres aquí. Y también por este lado hay como un jabalino Sí, o algo. sí, o un, claro. Los ojos aquí. Puede cambiar su perspectiva. También es buena si puede estar afuera y mirar un árbol desde afuera, bajarse o mirar en la ventana o mirar hasta los techos en las iglesias o en otros edificios muy viejos. Antiguos, claro. Antiguos, es increíble los techos y las los cosas detalles. detalles. Y puedes mirar la misma cosa, pero de otro ángulo, tal como esto. Lo puedo ver así, y el ángulo, cuando cambias el ángulo, cambia perspectiva. Es muy increíble que puede estar en una cosa, pensando en una cosa, pero puede ser otra cosa también. Exacto. Y cambia su mente un poquito. Y la manera de hacerlo y estar en el presente también puede tener eso con su respiración. Exacto. Puede respirar profundo. En los momentos como los niños, ¿tú has observado los niños como están en el momento, en el presente? Se enfocan. Es increíble, es increíble. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo y muchas perspectivas en nuestro mundo. En Chile también hay mucha diferencia entre el desierto al norte hasta el sur, casi Antártica, el Polo Sur. El Polo Sur. Y también hay montañas. La cordillera. Hay el mar en otro lado. Hay volcanes. Lagos. Hay mucha. La diversidad de Chile es increíble por la distancia. Entonces, las perspectivas son diferentes también. Exacto. Y la diversidad en América Latina también, de otros países. Entonces, es muy bueno de pensar en este momento, en el presente, y cómo podemos disfrutar. Aprovechar, es mi palabra favorita. Aprovechar, disfrutar y apreciar. Apreciar el momento. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y te aprecio. Sí, y yo aprecio a ti y esta oportunidad y este momento. Sí, muy bien. Y aprecio de relajarse, porque relajarse es la meta, de la A a la Z. Exactamente. Gracias, Katty. Hasta luego. Hasta luego. Relax with me from A to Z. Attention, breath. Calm, discover details. Exhale, focus. Grateful, here. Inhale, joyful. Kind, light of love. Moments, notice now. Observe, peace. Quiet, relax. Sit in silence together. Use 5 senses, value. Wonderful world, extraordinary. You, zone. Relajarse es la meta de la A a la Z. Atención, boca. Calmado, calmado. Descubro detalles. Exhalo. Enfoco. Gracias. Hay aquí. Inhalo. Jubiloso, jubilosa. Kind or amable. Luz de amor. Momentos. Nota, niños. Observo paz. Quieto, quieta. Relajo. Siéntate en silencio. Todos juntos. Uso mis 5 sentidos. Valoro. Wonderful world. Mundo maravilloso. Extraordinario. Extraordinaria. Tú y yo. Zona.